Sin inverse 5 by x plus sin inverse 12 by x is equal to pi by 2. So இதை solve பண்ணுங்க. Then division number 2 இருக்கு, division number 3, division number 4. So ஒவ்வொரு divisionலையும் x value கண்டுபிடிக்கணும். அதான் question. ஓகேங்களா? So நம்ம ஒவ்வொரு division போடலாம். First one, sin inverse 5 by x plus sin inverse 12 by x is equal to pi by 2. So x is 4.5. Question number 9. And division number 1. So first division, solve sin inverse 5 by x plus sin inverse 12 by x is equal to pi by 2. Solution. So first question கொடுத்து எழுதிக்கோங்க. Sin inverse 5 by x plus sin inverse 12 by x is equal to pi by 2. So நமக்கு ஒரு result தெரியும். We know the result. We know that sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. See the result. So இந்த result படி இதில் ஏதாவது ஒரு term நம்ம leftல வச்சுக்கலாம். So keep this term in left or this term in left. So நான் இப்போ first term leftல வைக்கிறேன். Sin inverse 5 by x is equal to pi by 2 minus sin inverse 12 by x. So 1 minute. Sin inverse 5 by x is equal to pi by 2 minus sin inverse 12 by x. இப்போ இந்த ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணா pi by 2 minus sin inverse x. ஆக்சுவலா இந்த ரிசல்ட்ல இருந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணிக்க போறோம்னா cos inverse x is equal to pi by 2 minus sin inverse x கொண்டுக்கலாம். இப்போ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுல நம்ம cos inverse of x எழுதிக்கலாம். This equal to cos inverse xங்கிற பிளேஸ்ல 12 by x. So leftல இருக்கிறது sin inverse 5 by x. So left side sin inverse 5 by x, right side cos inverse 12 by x இருக்கு. இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட ஒன்னு நீங்க sin inverse க்கு மாத்திக்கோங்க. அதர்வைஸ் லெஃப்ட cos inverse க்கு மாத்திக்கலாம். So எதனால் மாத்திக்கலாம்? இப்போ நம்ம ரைட் சைட sin inverse க்கு மாத்திக்கலாம். So let cos inverse 12 by x is equal to some theta. Cos theta is equal to 12 by x. So இப்போ right triangle போடுங்க. This is acute angle theta. So cos அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது adjacent by hypotenuse. The thetaவுக்கு adjacent, this is 12, hypotenuse x.
When the opposite side கண்டுபிடிக்கலாம். This is equal to root of hypotenuse square minus this known side square. 12 square is 144. This is opposite. Now, sin inverse left இருக்கு. நம்ம இதையும் sin inverse மாத்த போறோம். Number 1 நோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ sin theta கண்டுபிடிங்க. Sin theta is equal to opposite by hypotenuse. So opposite is root of x square minus 144. Hypotenuse, this is x. This is sin theta. So theta is equal to sin inverse root of x square minus 144 divided by x. So theta ங்கிறது என்ன? This is cos inverse of 12 by x. This is cos inverse of 12 by x. This is theta. When the cos inverse 12 by x la sin inverse of root of x square minus 144 by x ன்னு substitute பண்ணலாம். இப்போ number 1 equation எப்படி மாறுதுன்னு பார்க்கலாம். So equation number 1 becomes, so left side sin inverse 5 by x. Right side term sin inverse of root of x square minus 144 divided by x. So left and right sin inverse ங்கறனால இந்த ஃபங்க்ஷனை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ வேல்யூ என்ன வருது பாருங்க. 5 by ax is equal to root of x square minus 144 by x. So denominator நமக்கு same terms இருக்கு. இதை ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ணிக்கலாம். So remaining 5 is equal to root of x square minus 144. Take square on both sides. Take square on both sides. So 5 square 25 is equal to root remove item x square minus 144. That is x square minus 144 is equal to 25. X square is equal to 25 plus 144. It is 169. So x is equal to plus or minus root 169. So x is equal to plus or minus 13. So இதில் x is equal to minus 13 அப்படிங்கிறது rejected. So ஏன் rejected போடுறோம்னா, see the reference triangle. Here x represent hypotenuse of this triangle. ஒரு triangle side cannot be in negative. ஓகேங்களா? அப்போ minus 13ங்கிறது possible இல்லை, rejected. இப்போ x is equal to 13 is the answer. So question number 9 first division complete பண்ணிருக்கோம். So question number 9 second division பார்க்கலாம். Solve 2 tan inverse x is equal to cos inverse 1 minus a square by 1 plus a square minus cos inverse 1 minus b square divided by 1 plus b square, where a greater than 0 and b also greater than 0.
இந்த கொஸ்டின்ல நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் the a bக்கு சப்ஸ்டிடியூஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சொல்யூஷன், so let a is equal to tan theta ன்னு எடுத்துக்கோங்க and b is equal to tan pi. இப்போ இந்த ஒவ்வொரு டேர்ம் எப்படி மாறுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் மட்டும் பார்க்கலாம், அப்புறம் செகண்ட் டேர்ம் பார்க்கலாம். now cos inverse 1 minus a square by 1 plus a square is equal to cos inverse 1 minus a ல tan theta போடுறோம், but tan square theta divided by 1 plus tan square theta. Actually 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. So இந்த term என்னன்னா, this is cos 2 theta. இது cos 2 theta உடைய formula. Cos inverse, this is cos 2 theta. Cos inverse cos 2 theta is equal to 2 theta. So property use பண்ணிருக்கோம். So the first term ஓட value 2 theta ன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். The second term குள்ள வாங்க, cos inverse 1 minus b square by 1 plus b square is equal to cos inverse b a tan pi ன்னு எடுத்துருக்கோம். Cos inverse of 1 minus tan square pi divided by 1 plus tan square pi. So similarly, similar to previous one, this term is cos 2 pi. Cos inverse cos 2 pi. Cos inverse cos 2 pi is equal to 2 pi. So இப்போ நம்மளுடைய கொஸ்டின்ல கொஞ்சம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாம். So question 2 tan inverse x is equal to cos inverse 1 minus a square by 1 plus a square minus cos inverse 1 minus b square by 1 plus b square. Let's substitute பண்ணலாம். So left side 2 tan inverse x. So for this term, we can substitute 2 theta and the second term 2 pi. So 2 is common, take outside. This is theta minus pi. So theta x அப்படிங்கிறதுக்கு theta piக்கு நீங்க x and y யூஸ் பண்ணலாம், அல்லது capital A, capital B. So எப்படினாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So 2 tan inverse x is equal to 2 times theta minus pi. From this line, this 2 get cancelled. So 2 cancel ஆகுது. But tan inverse x is equal to theta minus pi. So x மட்டும் லெஃப்ட்ல வைங்க. Tan of theta minus pi. This term looks like tan a minus b. You know the formula. Tan a minus b is equal to tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b. The formula. So by this formula, the previous line is equal to tan theta minus tan pi divided by 1 plus tan theta tan pi. So இப்போ நம்ம இந்த tan theta tan pi இனிஷியலா நம்ம என்ன எடுத்துக்கோம் பாருங்க. tan theta is a ன்னு எடுத்துருக்கோம், tan pi b ன்னு எடுத்துருக்கோம். So அந்த டேர்மை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாமா? So x is equal to a minus b divided by 1 plus a into b. இப்போ x ஓட வேல்யூ என்ன? So x is equal to a minus b divided by 1 plus ab. This is a right part solution. இந்த டிவிஷன் டவுட் இருக்குன்னா கேட்டுக்கோங்க.
exercise 4.5, question number 9, division number 3. Solve 2 tan inverse cos x is equal to 2 tan inverse cos x is equal to tan inverse 2 cosecant x. This is the question. So first left side பாருங்க, right hand side tan inverse இருக்கு. இப்போ left hand side tan inverse of something கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா tan inverse remove பண்ணலாம். So tan inverse remove பண்ண பிறகு further நீங்க cross multiplication அப்படி simplify பண்ணும்போது x நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ இந்த 2 tan inverse cos x எடுத்து in terms of tan inverse என்னன்னு பார்க்கலாம். Solution. First take the left hand side. 2 tan inverse cos x. Actually, this is equal to tan inverse cos x plus tan inverse cos x. So 2 tan inverse cos x, tan inverse cos x plus tan inverse cos x 2 times எழுதிருக்கோம். இப்போ இதுலயுமே என்ன ஃபார்முலா தான் அப்ளை ஆக போகுதுன்னா tan inverse x plus tan inverse y. So ஃபார்முலாவை எழுதி காட்டுறேன். Tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. So இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண போறோம். This is equal to tan inverse x உம் y உமே சேம் டேர்ம் தான். cos x plus cos x divided by 1 minus cos x into cos x. That is cos square x. 1 minus cos square x into sin square x. Tan inverse of cos x plus cos x 2 cos x. 1 minus cos square x sin square x. See, இப்போ the left side term வந்து tan inverse of something கொண்டு வந்துட்டோம். இப்போ question எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்துடலாமா? Now 2 tan inverse cos x is equal to tan inverse 2 cosecant x. இப்போ இந்த left sideக்கு நம்ம tan inverse of 2 cos x divided by sin square x is equal to tan inverse of 2 cosecant x. So left side right side tan inverse இருக்கு. So இதை remove பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூமே equal. ஓகேங்களா? So wait a minute. So அப்படி remove பண்ணிட்டு செய்யலாம். Otherwise left side கொண்டு வந்து equal to 0 and formula apply பண்ணிக்கலாம். So wait a minute, ma'am. So என்னமா? So இப்படி remove பண்ணிட்டு செய்யலாம், remove பண்ணாமலேயும் செய்யலாம். So substitute பண்ணிக்கிறேன். 2 tan inverse cos x is equal to tan inverse 2 cos x divided by sin square x. This is equal to tan inverse 2 cosecant x. இந்த term leftல கொண்டு வரேன். Tan inverse 2 cos x by sin square x minus tan inverse 2 cosecant x equal to 0. So இப்போ பாருங்க tan inverse x minus tan inverse y இந்த ஃபார்முலா மாடல் இருக்கும். Tan inverse x
minus tan inverse y. This is equal to tan inverse of x minus y by 1 plus xy. So இந்த formula apply பண்ணிக்கலாம். அப்ப tan inverse of x placeல 2 cos x by sin square x minus y ல 2 cosecant x. It can't written 2 by sin x. The whole thing divided by 1 plus x into y. This x, this y. 2 cos x by sin square x into 2 by sin x. This is equal to 0. Put tan inverse. இதை வந்து ரைட்ல கொண்டு போன tan 0. So LCM எடுக்கலாம். இந்த bracket term LCM எடுக்கலாம். tan inverse ரைட் சைடு இருக்கும்போது tan 0 மாத்திரலாம். tan 0. So denominator. இங்க LCM எடுத்தா sin square x sin cube x மாறும். So numerator நம்ம sin cube x வச்சுக்கலாம். numerator உள்ள LCM sin cube x வச்சுக்கலாம். நீங்க sin square x sin x பார்த்தீங்கன்னா sin square x இருக்க தோணும். நீங்க sin cube x வரனா நம்ம reciprocal போடும்போது கேன்சல் ஆகும். So sin cube x இந்த இடத்துல எப்படி மாறும்? 2 cos x into sin x minus this is 2 sin square x. இது 1 by 1 sin cube x as a LCM. This one is multiplied with the sin cube x plus 2 to the 4 cos x. So tan 0 value is 0. இப்போ இந்த டிவிஷனை மல்டிப்ளிகேஷனை மாற்றலாம். 2 cos x sin x minus 2 sin square x divided by sin cube x into sin cube x divided by this term sin cube x plus 4 cos x. Tan 0 value is 0. The sin cube x cancel ஆயிடும். Let's get cancelled. அடுத்தது this term divided by this is equal to 0. இப்போ இந்த denominator 0 into கொண்டு வந்து அதுவும் 0 மாறிடுது. remaining terms என்ன இருக்கு? 2 cos x sin x minus 2 sin square x is equal to 0. இதுல common terms பாருங்க 2 sin x. So take outside. The remaining is cos x minus so ஒரு sin x மட்டும் வரும். That is equal to 0. 2 sin x is equal to 0 and this term equal to 0 or this term is equal to 0. அது உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா 2 sin x cos x minus sin x this is equal to 0. From this line sin x is equal to 0 or cos x minus sin x is equal to 0. Sin x is equal to 0 இதுல இருந்து ஒரு ரிசல்ட் எழுத முடியும் and cos x minus sin x equal to 0 அதுல இருந்து ரிசல்ட் எழுத முடியும். If sin x is equal to 0 வா இருந்தால் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம 11th படிச்ச ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். So from this line x is equal to n pi where n belongs to z. General solution சொல்லிட்டு நம்ம 11th படிச்சிருக்கோம். sin x is equal to 0. ஏன்னா எப்பெல்லாம் sin 0 ஆகும்னா எல்லா பைஸ்லயுமே n பைஸ்ல 0 தான். மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் பைஸ்ல 0. pi 2 pi 3 pi எல்லாத்துலயுமே 0 வரும். So general solution x is equal to n pi where n belongs to z. So இது ஒரு solution. And this term equal to 0. So if cos x minus sin x is equal to 0, that is cos x is equal to sin x. Sin x அதில் இந்த காசை வந்து நீங்க ரைட் சைடு கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா எப்படி வரும்?
sin x by cos x is equal to 1. It is tan x is equal to 1. This 1 is replaced by tan pi by 4. So, உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்னா tan x is equal to tan alpha அந்த ஃபார்மட் ஞாபகம் வரணும். So tan x is equal to tan pi by 4. So from this line, the solution is x is equal to, actually tan theta is equal to tan alpha is equal to tan theta is equal to tan alpha. That implies theta is equal to n pi plus alpha நம்ம ஃபார்முலா படிச்சிருப்போம். This implies x is equal to n pi alphaங்கிற பிளேஸ்ல pi by 4 இருக்கு. So pi by 4 where n belongs to z. இப்போ சொல்யூஷன் இது ஒரு சொல்யூஷன். ஓகேங்களா? இப்போ சொல்யூஷன் எடுத்து எழுதிருங்க. Hence the solutions are x is equal to n pi. இது ஒரு சொல்யூஷனா இருக்கலாம். So the n belongs to z சேர்த்து எழுதிருங்க. n belongs to z. இது ஒரு சொல்யூஷனா இருக்கலாம். Otherwise x is equal to n pi plus pi by 4 where n belongs to z. இதுதான் சொல்யூஷன். இந்த சம் டவுட் இருந்தா கேளுங்கம்மா. குருக்கிரன் டவுட் இருக்கா? ஓகே குட். ஸ்ரீநிதி டவுட் இருக்கா? ஆமா. நோ தானம்மா? ஓகே ஓகே.